আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মামের রান্নাঘর। আজকে আমি আপনারা দেখাইমু খাসির কুরমা রান্না রেসিপি। এখানে আমি নিয়েছি 2 কিলো খাসির মাংস। এখন আমি 2 টেবিল চামচ টক দই দিয়া ম্যারিনেট করমু। আপনারা 30 মিনিট বা 1 ঘন্টা রাখতে পারবা ম্যারিনেট করিয়া। টক দই দিয়া ম্যারিনেট করার কারণ হইল গিয়া খাসির একটা স্মেল ওটা যাওয়ার লাগি ম্যারিনেটিং করা। 2 টেবিল চামচ লবণ দিছি। ইনো আমি সয়াবিন তেল ইউজ করি আর এখন আমি ঘি দিলাইমু। আমি দিছি দালচিনি, এলাচি, তেজপাতা, মেথি। একটু সময় তেলের মাঝে ভাজিয়া আমি এখন আমার পেঁয়াজ দিলাইমু। আপনারা পেঁয়াজ আপনার নিয়ম অনুযায়ী দিবা। পেঁয়াজের একটু কাঁচা গন্ধটা গেলে গিয়ে আমি লবণ দিলাইমু স্বাদ অনুযায়ী। এখন আমার ম্যারিনেটিং করা খাসির মাংস দিলাইমু। জিরা আর ধনিয়ার গুঁড়া পরিমাণ মতো। রসুন আর আদা দিলাইয়ার। ইনো আমি আলমন্ড বাদামটা ব্লেন্ডার করে পেস্ট বানাইয়া এখন আমি দিলাইয়ার কুরমাত। আপনারা চাইলে যে কোনো বাদাম ইউজ করতে পারবা। একটু পানি দিবা যাতে মাংসটা একটু সফট হয়, বেশি দিতে যাইবা না।
হাফ কাপ লিকুইড দুধ, যাতে কুরমার কালারটা একটু সুন্দর হয়। ভিডিও ভাল লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবা। ইনশাআল্লাহ নিউ আর একটা ভিডিও লইয়া অবশ্যই হাজির হইমু। আসসালামু আলাইকুম।